Bioinfocongress. Dr. Elif Karagöz. Unique mechanisms for sensing perturbation to ER Homeostasis. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümünde ana dal ve kimya bölümünde yan dal yaparak tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Max Planck Araştırma Okulu'nda moleküler biyoloji ve genetik alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimini Utrecht Üniversitesi'nde Stephen Rudiger ile birlikte tamamladıktan sonra Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'ndeki Peter Walter'ın laboratuvarında doktora sonrası çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Dr. Karagöz şu an Max Perutz laboratuvarında grup lideri olarak mekanistik hücre biyolojisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Bioinfocongress. Dr. Elif Karagöz. Unique mechanisms for sensing perturbations to ER homeostasis. Dr. Elif Karagöz completed her minor studies in chemistry at Middle East Technical University in addition to her Bachelor of Science degree at Molecular Biology and Genetics Department. She completed her Master of Science degree in Molecular Biology and Genetics at Max Planck Research School in Göttingen. After completing her PhD with Stephen Rudiger at the University of Utrecht, she conducted her postdoctoral studies in Peter Walter's laboratory at the University of California, San Francisco. Dr. Karagöz is currently working as a group leader in Max Perutz Laboratory. Sayın Dr. Elif Karagöz hocamız ve değerli katılımcılarımız, kongremize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün Unique Mechanisms for Sensing Perturbations to ER Homeostasis konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen soruları hocamıza sunacağız. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim bu ilginç programı hazırladığınız için ve beni de davet ettiğiniz için. Çok heyecanlıyım sizinle yaptığımız çalışmaları paylaşacak olmaktan. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Bizler heyecanlıyız çünkü sizin anlatacağınız konu şu anda tüm hastalıklarla ve metabolizmalarla ilişkili bir konu ve hepimizi aydınlatacağını düşünüyorum. Dilerseniz sunumunuza geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba, herkese merhaba dilemek istiyorum. Ben Elif Karagöz. Duyduğunuz üzere Viyana Max Perutz laboratuvarlarında grup lideri olarak çalışmaktayım şu an. Bugün size labımızda çalıştığımız endoplazmik retikulumdaki stres mekanizmalarından bahsedeceğim. Konuşmam bundan sonrasında İngilizce devam edeceğim. Umarım hepiniz takip edebilirsiniz. As you all know, most proteins need to fold into distinct three-dimensional structures to perform their functions in the cell. And protein folding is a highly complex, basically, pathway, and it requires the assistance of other proteins called chaperones in the cell to help the folding of many proteins, very complex structures in the cellular context. When it comes to secreted and transmembrane proteins, which form one-third of the proteome, these proteins are brought on the translating ribosomes to the endoplasmic reticulum for their folding and maturation.
Endoplasmic reticulum is the largest membrane-bound network in the cell and performs many fundamental cellular functions. And the main function of ER is that it is the site of folding and maturation of this distinct set of proteins. And I'm showing you here a micrograph of endoplasmic reticulum in a pancreatic cells. These are called rough endoplasmic reticulum. And as you see this rough ER, I will call endoplasmic reticulum from now on ER. The rough ER is, as you see, decorated by many tiny dots that are the ribosomes that are translating the secreted and transmembrane proteins before they reach their final destinations. Endoplasmic reticulum is involved in this co-translational folding events, and it doesn't only provide the right set of folding enzymes and chaperones for the maturation of these proteins, but also the right chemistry before they reach their final destinations, either as signaling molecules on the cell surface, such as most of the signaling molecules that you know, like GPCRs, or the proteins that are secreted from the cells, such as immunoglobulins, the antibodies. As these proteins are extremely important for cell physiology, endoplasmic reticulum has to assure quality control on this assembly process, this assembly and maturation process. And this is done by a highly conserved set of signaling cascades called unfolded protein response. Unfolded proteins response have these sensor transducers. I'm showing you here as a camera. They are sitting on the ER membrane. They are monitoring the health of the endoplasmic reticulum that we call the homeostasis in the endoplasmic reticulum. If the ER homeostasis is perturbed, it can be due to physiological or pathological conditions. For example, during differentiation and development, we know that the cellular proteome changed drastically, and this can basically elicit some challenge to the protein folding capacity of the cell, and then this might basically increase the accumulation of, this might initiate the accumulation of misfolded proteins in the ER lumen. I'm showing you here this slide. These are depicting the misfolded proteins accumulating in the ER. Also pathological contexts such as the cancer, the metabolic changes in the cancer, as well as viral infection, that viruses hijack the endoplasmic reticulum machinery, can induce this accumulation of misfolded proteins. And these stress sensors sitting on the ER membrane, they get turned on, they get activated to take corrective actions to increase the protein folding capacity of the organelle. Via increasing the synthesis of the chaperones, they make many more chaperones, helping the folding of these client proteins. And there are other folding enzymes to help with the complex folding, the glycosylation machinery, as well as proteins involved in disulfide bridge formation. And another thing also, of course, endoplasmic reticulum does in this context is that it tries to get rid of these misfolded proteins accumulating in the ER via upregulating the expression of ER-associated degradation machinery. And altogether, these various mechanisms impinge on bringing the homeostasis back to the endoplasmic reticulum. I want to show you one physiological example where UPR is important for cellular differentiation. I'm showing you in the left here, it's a resting B cell that is important for immune responses. When we are healthy, we do not need to have any immune response. We are not exposed to any viruses or bacteria. We are good. And these cells go into the blood as a resting B cell. And as you see, this is an electron micrograph of this cell type that you see in dark. You see this is the nucleus of the cell, and the cell is quite tiny, and the nucleus is forming the largest proportion of the cell, and there is some cytosol, you see mitochondria, but endoplasmic reticulum is not very, very large and governing in this cell type. However, when you have immune response, immune reaction, and these cells then differentiate into plasma cells, these plasma cells are antibody secreting factories. And what they do is that basically they try to make a lot of antibodies for generating the immune response. And in this unfolded protein response is important for this differentiation from resting B cells to active B cell, that the cells can secrete these many antibody molecules. And that it does it via expanding the endoplasmic reticulum, as you see, to this maximum area in the total cytosol. These cells almost have no cytosol because their role is basically secreting this important immunoglobulin molecules. And one thing about the unfolded protein responses, the UPR, is that it's like, even though it's an adaptive and cytoprotective response,
upon basically, if the ER stress is chronic and the cells cannot take care of ER stress in a time-dependent manner, the apoptotic pathways kick in, and this results in the cell death. And this Dr. Jekyll and Hyde kind of dual, outcome of the unfolded protein response places the UPR in the center of many pathologies. Here I'm showing you a review that is published by Hetz et al. In 2020. Here, these are different tissues in a human physiology. As you see in the blue, they are depicting the importance of unfolded protein response in the normal physiology of different tissues. And you see, for example, in the brain context, UPR has been shown to be important for, maintaining synaptic plasticity, behavior, and development. However, it also contributes to progression of neurodegeneration and neuroinflammation, therefore putting this signaling cascade in the center of a lot of therapeutic strategies. Therefore, in my lab, we mainly try to understand the mechanistic details of these signaling cascades so that we can develop very specific therapies to turn on or off different branches of this unfolded protein response. When you want to look a little bit more closely to how UPR signaling is functioning, I will only introduce you today to one of the UPR, sensor transducers or signaling pathways driven by a protein called IRE1. IRE1 is the universal UPR sensor transducer. If you look at the higher eukaryotes such as metazoans and humans, we have three parallel pathways driving unfolded protein response. They are called ATF6, IRE1, and PERK, but IRE1 is the most conserved one, and it has initially been basically discovered in the Saccharomyces cerevisiae, the budding yeast, and it is also found in our bodies in humans. The IRE1 is a very, very interesting protein. It has an ER tether. It has a type 1 transmembrane protein, has a single transmembrane domain that tethers the protein to the endoplasmic reticulum membrane. And it has a luminal sensor domain that is facing to the ER lumen in this area and monitoring what is going on in the ER. And it has kinase RNase effector domains. It's not only kinase functionality, but kinase is tethered to and ribonuclease function. This is a very unique architecture in the proteins, and it's basically has not been observed in many different proteins. RNase L is very similar to IRE1 in that sense, but there are not many examples in the cell that has this domain architecture. We know that when we impair protein folding stress, when we impair protein folding homeostasis in the ER, using drugs that impair end-linked glycosylation, because most of the transmembrane and secreted proteins need to be glycosylated for their folding and maturation. If you impair the glycosylation, they don't fold properly, and this results in accumulation of misfolded proteins. And there's a drug called tunicamycin that impairs this process. And when we add to the budding yeast this drug and induce ER stress, we see that IRE1 and observe IRE1 attaching a GFP to this protein. This is basically live cell imaging, looking at how IRE1 behaves in the absence of the stress. Here I'm showing you in the left, and in the presence of stress that I'm showing you in the right. When you induce ER stress in the cells, as you see, or UPR namely, you see that this protein starts forming this large puncta in a stress-dependent manner. And it has been observed that this doesn't only happen in the budding yeast, it also has been observed in mammalian cells. Here we are using mouse embryonic fibroblasts that are derived from mice, and that contains IRE1 that is attached to GFP, where the authors show that in the absence of stress, you see beautiful ER staining where IRE1 is sitting on the endoplasmic reticulum membrane. However, when you impair the protein folding homeostasis using exactly the same drug, because these pathways are highly, highly conserved, you see that IRE1 is forming this large foci. We call these foci, they are indicative of IRE1 oligomers or clusters. And, decades of work that is spanning from doing in vitro based studies, in vitro reconstitution, structural approaches, combining with cell biology methods, have basically come up with this model that upon endoplasmic reticulum stress, this signaling molecule oligomerizes on the ER surface. This oligomerization event initiates the autophosphorylation of its kinase domains, and when this autophosphorylation happens, there is a conformational change in the RNase domain, resulting in the
allosteric activation of its RNase activity. And RNase domain is the main functional output of IRE1, and it performs the main functions. And when RNase is on, it initiates non-conventional splicing event of an mRNA, a very specific mRNA, encoding for a transcription factor. And this cascade, as you see, is very, very complex and deconvoluted, but it functions like a clock. And this is very interesting. IRE1 removes an intron-like structure. This is a structured part of the RNA in two parts. It cleaves like two pieces of this RNA. And these are the 5' and 3' end of these RNAs are religated by a tRNA ligase repurposed for this reaction in the cytosol. Everything is happening in the cytosol. It has nothing to do with like conventional splicing that happens in the nucleus. And this ligation event results in the splice XBP1 mRNA that can be translated into this potent transcription factor that is driving the synthesis of these enzymes. Chaperones, lipid synthesis, enzymes. Oh my God, I did something that I do not know what happened to my talk. Okay, lipid synthesis enzymes as well as ER-associated degradation machinery. And in parallel, the RNase domain has another function. It has been discovered in Drosophila that it can cleave mRNAs that are targeted to the endoplasmic reticulum to reduce the protein folding load into the endoplasmic reticulum. And these two main functions basically ensure that the IRE1 protects cells against the ER stress. However, basically, the most important aspect here is that both of these functions are driven by the stress sensing mechanisms through the luminal domain. This is one of the questions that we would like to answer in my lab. I have started this work during my postdoctoral work at Peter Walter's lab, but we are trying to, we continue this, line of research because there is still a lot of unknowns where we do not know what initiates the IRE1 signaling from the ER lumen. And namely, how does IRE1 sense the ER stress and what results in how IRE1 then, in response to ER stress, forms these oligomers that we observe via microscopy experiments. And one of the basically hints towards to answer this question came from a crystal structure of the luminal domain of IRE1. I am showing you here is that the authors here expressed and purify the luminal, ER luminal domain of budding yeast IRE1. And then when they crystallized it and obtained an atomic resolution structure, they have seen that two monomers come together, as you see here, to form a dimer. And then when they looked at this dimer, looking at the surface representation of the same structure, here we are only looking at the surface, do not look at the secondary structure. They have seen that this protein, the dimers, form this large pocket, as you see. We call it a groove, peptide binding groove. Because the reason why people claim that this can be is similar to a peptide binding groove is that when they looked at this protein, when they obtained the structure, they realized that it is really, really similar architecturally. It has no sequence similarity. If you align these proteins, there is no sequence conservation. However, architecturally, if you look at these two structures, they realize that there is this beta sheet floor that is basically surrounded by these large alpha helices. In this context, the alpha helices are not so extended, but they form the walls of these grooves that is observed in the MHC class 1 proteins. What do MHC class 1 proteins? It's called major histocompatibility complex, and is important for representation of peptides on the cell surface in the immune response pathways. And this structure then basically came the authors to come up with a model. They suggested that similar to MHC class proteins that bind to peptides and present them on the cell surface, maybe IRE1's luminal domain can directly recognize misfolded proteins accumulating in the endoplasmic reticulum, and this might lead to IRE1 activation. I want to show you here, this is not a real structure, this is in silico. This is basically a structural model, a computational structural model of IRE1 in complex with peptides, just to show that basically this group can accommodate peptides in different orientations and compositions, suggesting that it can be a diverse, it can display this surface that can recognize multiple sequence peptides
that is basically exposed during misfolded protein accumulation during ER stress. Later on, there's this, in a science paper that has been published in 2011 by Brooke Garner and Peter Walter, they show that indeed unfolded proteins can directly bind to IRE1's luminal domain derived from Cerevisiae, from budding yeast. And what they have shown is that when they purified IRE1's luminal domain and added peptides as proxy to unfolded proteins, these peptides drive the dimerization and oligomerization of IRE1's luminal domain. And they have complemented these experiments with cell biology experiments, where they have seen that if you basically express misfolded version of a protein in the endoplasmic reticulum, it specifically binds to IRE1. However, the folded version of this protein could not interact with IRE1 in the cells. And all this data suggested that basically unfolded proteins indeed can be activating ligands of the unfolded protein response via IRE1. However, there was basically a conundrum in the field when the crystal structure of human IRE1's luminal domain was published. But people have shown that, I'm showing you again in the left, the crystal structure of yeast IRE1's luminal domain. In the right, I'm showing you the crystal structure of human IRE1 luminal domain. And if you look at these two structures, if you compare them, you see that again, the beta sheet floor and alpha helices in the center of these dimers are highly conserved. However, there are distinct structural differences between these two proteins, which suggested that maybe the stress sensing mechanism of yeast is not conserved in higher eukaryotes. One of these differences was that, as I told you, this alpha helices forms this, here, the walls of this groove. And in the context of human, even though these alpha helices existed, they were too close to each other, and they prevented this close distance prevented the formation of this large groove that is present in the yeast context. And the other difference was that the oligomerization interface that was mapped through the crystal structure and confirmed by a mutational analysis in the Cerevisiae cells was not resolved in the human crystal structure. As you see here, this area does not have a lot of residues because this is highly dynamic and is intrinsically disordered. And instead, in this region, in human one, there is this large alpha helix that is not present in the Cerevisiae structure, which was suggested to prevent formation of higher order oligomers. That's why the authors claim that, basically, that the stress sensing mechanism of human and yeast IRE1, they do not converge. They are divergent, and then human senses stress in a very different manner than the Cerevisiae IRE1. And of course, it is plausible that yeast and mammals have very different ways of sensing the ER stress. However, if you look at the literature, many important mechanistic aspects of the unfolded protein response pathways are highly conserved from Cerevisiae to mammals. And therefore, it is quite, we didn't favor this model that yeast and mammal have totally different ways of sensing the fundamental principles of ER stress. What we thought is that, as you know, crystal structures represent single snapshots of proteins in their lifetime. And it is plausible that these two crystal structures that I showed you represent different conformation states of the same protein. And we thought, okay, then if this is true, basically, we thought maybe the human IRE1 has been captured in the closed inactive state, and the Cerevisiae IRE1, the budding yeast IRE1, is most likely captured in the active open state. And according to this model, what could be happening is that if they are really representing different conformation states, these two states can be found in equilibrium in solution, that they might go from one state to another in solution, because in solution, the proteins are highly dynamic and they can adapt different structures. And that's what we thought. And then we also hypothesized, we put a little bit of hypothesis into the game, and we thought, okay, if the peptides then bind to the, IRE1, it might stabilize this open conformation, shifting the closed state to the open active state. And this would have been basically a beautiful way of conformation switch induced by ligand binding that can induce the UPR in the higher eukaryotes. And that is what we wanted to test. We wanted to test this model that mammalian IRE1 luminal domain crystal structure is representing the inactive conformation, and this protein can go to active conformation state. And of course, this model
has some predictions that we can experimentally test. That's the most important thing. If you are proposing models, you have to figure out experiments to be able to test these models. These models have the prediction, for example, the first prediction would be that if this is true, that this closed IRE1 structure should be able to adapt to open conformation and bind misfolded proteins or unfolded polypeptides similar to the budding yeast. Second prediction of this model would be that the peptide binding then should stabilize a distinct conformation that you should be able to observe and probe using biophysical approaches or structural methods. And the third prediction of this model would be that if this is true, this structure, upon peptide binding, similar to the budding yeast IRE1, this active conformation should be able to form oligomers upon peptide binding. And these are the predictions that we wanted to test in the course of our work. And to test for the first prediction, whether IRE1, mammalian IRE1 luminal domain binds to unfolded polypeptides, we used a method called peptide arrays. I would like to introduce you a little bit to the peptide arrays. These are cellulose membranes, and that you use solid peptide synthesis to be chemical peptide synthesis to be able to design and synthesize peptides of different lengths and composition. Of course, the length is limited to around 30 amino acids, but in our peptide tiling arrays, we have used peptides in 18 mer long. And 18 mer was sufficient to basically fit to the groove if you predict the peptide bindings to IRE1 luminal domain. And the next thing we did when we were designing these arrays, we have used proteins that we know to induce unfolded protein response upon point mutations or overexpression. For example, insulin mutations are known to induce unfolded protein response. We wanted to see if insulin itself can be a direct ligand of IRE1. Or MPZ stands for myelin protein 0, and the mutations in myelin protein 0 protein basically results again in the ER stress, and then it causes a disease called Charcot-Marie-Tooth. And we have then, next thing we have done is that we have tiled these 18 mers of these peptides along the amino acid sequence of these proteins. And at each position, we have shifted this, we have shifted the peptide sequence 3 amino acids further along the amino acid sequence of individual proteins. After doing that, after designing these peptide arrays, we have purified IRE1's luminal domain from bacteria. You can express and purify this protein in the bacterial cells, and then you purify it to 95% purity, and you incubate these arrays with this protein with IRE1 luminal domain. After doing stringent washes to be able to separate specific interactions from unspecific ones, you then probe for IRE1 using, it is very similar to Western blot analysis, and you figure out where IRE1 binds in these tiled peptide arrays. When we have done that, as you see here, the dark spots here in the arrays are showing the peptides that are directly recognized by IRE1's luminal domain. And as it's a very reductionist approach, there is no other protein that can be causing this interaction and binding. It's a very simplistic way to see if your protein of interest can bind to peptides and what kind of peptides it prefers. And when we analyze these peptides that are showing, high binding affinity for IRE1, we have then analyzed their sequence and biochemical properties. We have seen that these peptides were enriched in aromatic residues such as tyrosine and phenylalanine, and hydrophobic amino acids, including isoleucines, leucines, and valines, that are known to be enriched in the hydrophobic core of a folded protein. And this was quite encouraging because this is what also chaperones recognize. And upon accumulation, upon misfolding problems, if your chaperones are exhausted during ER stress, the proteins cannot fold properly, and then they stay misfolded, and only then IRE1 can see these parts of this protein because they are normally buried in the structure. And on top of that, these peptides, when you look at their charge properties, they were displaying a net positive charge. They were highly positively charged, and this is complementing the IRE1's surface that is highly negatively charged. There was also complementation of the sequence and the charge properties of these peptides with IRE1. And on top of that, I have to say that this groove is also enriched in hydrophobic and aromatic residues, that most likely this interaction stabilizes, and this, residues stabilize the interaction with the peptides.
The next thing we did was that we wanted to confirm whether these interactions that are happening on these peptide arrays can be recapitulated in solution. One caveat about these peptide arrays is that you have very high concentrations of the peptides in these spots, and peptide concentration can, can increase to 1 millimolar in this very tiny spot. And we wanted to see if these interactions happen in solution in much more physiological contexts, and also to validate our experiments, we have used fluorescence anisotropy measurements. Fluorescence anisotropy measures basically how molecules tumble in solution. Small molecules such as peptides tumble very fast, therefore results in a very low anisotropy values. However, when proteins, these peptides or small molecules bind to an interaction partner that is much larger, their tumbling rate slows down. They start tumbling much slower in solution, and this increases the fluorescence anisotropy values. And we have done this experiment to look at that, and we have seen that, when you add IRE1 to these peptides, and I have to also add one more thing, of course, we label the peptides with fluorescent moieties with fluorophores. In this case, we have used fluorescein, and we have seen that when you add IRE1 at different concentrations, we have seen that the fluorescence anisotropy values increase, suggesting direct interaction. And we have tested two different peptides that we have basically identified using the peptide arrays. The peptide, that's one derived from the myelin protein 0 protein, and as well as 8AB, which is the viral protein that induces UPR. We saw that in both cases, the IRE1 binds to these peptides with affinity around 5 to 10 micromolar. This is not very high affinity, definitely, but this is the basically the affinities that you observe in general between misfolded proteins and chaperones. These interactions are not very, very strong because you do not want to terminally misfold proteins upon interaction. That's why they have to be extremely dynamic. These sensors should be able to sense the peptides, but should not prevent their folding. And I have to also add that in cellular environment, IRE1 sits very close to the peptide translocation channel and interacts with Sec61, this translocon, and this will also increase the affinity of IRE1 for these peptides due to the avidity effect. And the next thing we have done is that, of course, we didn't want to only confirm whether IRE1 can bind to peptides in vitro. We also wanted to go to the cells and confirm our findings in the cellular context. To this end, we have expressed this myelin protein 0 protein in mammalian cell cultures. And afterwards, what we have done is that after expression, we have induced ER stress in some of the cells, and we have kept also control cells. And afterwards, we have immunoprecipitated. We basically pull down the protein that we have expressed, this myelin protein 0, and then see whether it interacts with IRE1. I'm showing you here Western blot analysis of that, and we are basically blotting for both. We are immunoprecipitating the myelin protein 0 using a GFP antibody, because this protein also has a GFP. And then we are looking at, we are seeing that plus minus stress, we can pull down the myelin protein 0 with the same efficiency. However, when we blot for IRE1 that we have done here, looking whether IRE1 can interact with this protein in cells, we see that IRE1 only can interact with this protein in the presence of stress, suggesting that most likely when the protein folding homeostasis is perturbed, this protein cannot fold efficiently and is retained in the ER. That is also true, that proteins that cannot fold properly are retained in the ER. That also increased concentration and not being able to be folded brings this protein close to IRE1, and they bind to each other in a stress-dependent manner. And this showed that, not only in vitro IRE1 can bind to these polypeptides, but also in vivo upon induction of stress, it can see these peptides, and this might induce unfolded protein response. With those sets of data, we basically could show that mammalian IRE1 luminal domain in vitro can bind to misfolded polypeptides with a distinct biochemistry. And importantly, we could also recapitulate that it can interact with misfolded proteins basically in the cellular context. Then we were wondering whether these conformational changes, like where IRE1 can bind to misfolded proteins and gets activated, can we observe these conformational changes? To be able to observe these conformational changes leading to the active peptide-bound conformation of IRE1, we decided to use a structural method called nuclear magnetic resonance spectroscopy, shortly NMR.
NMR spectroscopy is a very powerful method to be able to study dynamic protein complexes in high resolution. And in general, these dynamic protein complexes are not basically accessible with the conventional approaches like X-ray crystallography, and even with the newly revolutionized method, cryo-electron microscopy, single particle molecule imaging methods. Because when things are very flexible and mobile, they average and they cannot be, how to say, you cannot obtain a high resolution structure in the EM, electron microscopy context, as well as in the crystallography context, they prevent the crystallization and tight packing of these molecules. And then in this context, NMR is very powerful because you can really observe these unstructured parts in high resolution to understand what kind of conformational states do they go through in solution. And one thing, of course, you know, if you do research and if you work on different fields, you will also realize that every technique has several advantages, but also comes with a caveat, like a disadvantage. And the disadvantage of NMR spectroscopy methodologies is that the conventional NMR approaches does not allow us to do experiments in large protein complexes, because small molecules, basically, again, we go back to the in solution, the tumbling of the molecules. These small molecules, you know, display a high signal-to-noise ratio in the NMR spectrum because they have very sharp NMR peaks. Instead, the proteins that are larger than 24 to 25 kilodalton, currently these techniques have been pushed to 40 kilodalton, they are tumbling much slower. Therefore, the NMR signal decays very fast, resulting in this very wide peak, and this peak then is, you know, lower in signal-to-noise ratio and does not allow us to be able to observe all the signals in the spectrum. However, in 2004, the lab of Lewis Kay from Toronto have discovered that. I have basically discovered or developed a new method called methyltrosy, and where they have specifically labeled the side chain methyl groups of aliphatic amino acids, and they have realized that using certain NMR experimentation, they could really increase signal-to-noise of these NMR peaks to the similar to the small molecules. And one thing about methyltrosy is that if you want to implement this method to your protein, you have to label the methyl groups of aliphatic amino acids. I'm showing you in the context of isoleucines, the methyl side chain that we are labeling with NMR visible C13 isotopes, because C12, the natural abundant carbon isotope, is not visible in the NMR. When we do specific labeling of these side chains, we could see all the side chain isoleucines in a protein of interest. But of course, as isoleucines are not very abundant, you know, residues, we wanted to check if isoleucines were found in different parts of the structure. Would they allow us to study the IRE1 structure in a global manner? And that's what we saw. We have seen that when we looked at the IRE1's luminal domain structure, and then we have seen that the isoleucines are well spread. They are found in different parts of the structure, which would allow us to study IRE1's conformational changes upon peptide binding. The next thing that we have done is that we acquired the methyltrosis spectrum of IRE1. In a methyltrosis spectrum or NMR spectrum, each and every signal here corresponds to one isoleucine signal, one delta methyl group in an isoleucine side chain. And after what we have seen when we looked at this methyltrosis spectrum is that what we understood is that this protein actually is found in conformational heterogeneity, because most of the peaks are highly wide. If you study similar sized proteins, for example, 80 kilodalton BIP or HSP90 that I have studied during my doctoral work, the signals were much sharper, even though the proteins were much larger. And this was due to the fact that IRE1 really is found in equilibrium with different conformational states in solution. The next thing we wanted to do is that we wanted to understand whether binding of peptides changes the environment of these NMR signals. I am showing you here the close-up of isoleucine signals in IRE1's luminal domain, where we assigned it to different residues in the structure. These NMR signals are extremely sensitive to their changes in the environment. And if there's a binding event in their vicinity, or if there's a conformational change, and due to allosteric conformational signaling of
peptides or interaction partners might bind somewhere else and can cause allosteric conformational change, these signals will move to a different parts in the spectrum, which we call chemical shift. When we add to this protein peptides and observed whether the environment of these isoleucine signals change, we have realized that some of the isoleucines were not impacted at all by peptide binding. They stayed exactly the same, at the same position, suggesting that their environment did not change. However, some basically isoleucine signals shifted a little bit, some more, and some really shifted significantly. When we mapped this extent of shifts, chemical shift perturbations, on the structure of IR1 stimulus domain, we realized that the largest shifts mapped to the center of this groove that I have talked to you about before, suggesting that similar to the cerevisia IR1, the peptides might be binding to the center of this groove, and instead we also have seen conformational changes away from the groove where we think peptides are binding, and which suggested that peptides might be binding to the center of this groove and causing conformational change in distant parts of the molecule, resulting in oligomerization. I have to say, due to the time restraints, I do not want to go into too much detail, but we have done complementary experiments to map the peptide binding site. We have seen that peptides definitely bind to the center, and this other conformation changes we are seeing are allosteric communication of the center of this protein with the oligomerization interfaces. And with that, basically, we also performed that peptide binding. Our experiments also showed that peptide binding stabilizes a distinct conformation shown by the NMR methods, and this conformation basically might allow the formation of oligomers, because we have seen changes in the oligomerization interfaces, conformation changes in the oligomerization interfaces. To test that, we have used again these peptides, and we wanted to see whether peptide binding induces IR1 oligomerization. To test this possibility, we have used a method called dynamic light scattering. Molecules scatter light proportional to their size. And what we have done here is that we have purified again IR1 luminal domain and put in the dynamic light scattering instrument. And we have seen that most of the time, in the absence of peptides, IR1 is found as dimers at this concentration. And you see a little bit of maybe tetramers. And when we added a very small peptide, it is 12-mer peptide that only binds to the center of this group, in a 1:2 stoichiometric ratio, we have seen that peptide binding induced formation of oligomers, the tetramers, as well as higher oligomeric structures. This was confirmed by other methods like analytical ultracentrifugation, suggesting that, as predicted from our experimental like NMR approaches as well as the models, that these short peptides can bind as direct ligands and induce oligomerization. Therefore, basically, all our predictions from the model that the open conformation of IR1 upon peptide binding is prone to oligomerize also was validated. And altogether, basically, we came to this model that we published is that IR1 can be found in different conformation states that is breeding between open and closed states. In the open conformation can be stabilized by the peptides, and this conformation then can oligomerize due to the fact that these alpha helices in the oligomerization interfaces are allowing the alpha helices basically come together to enable the oligomerization of IR1. And of course, we wanted to then test whether the oligomerization of IR1 in higher eukaryotes is important for IR1 function. I have to say, due to the fact that in crystal structure, there is information of oligomerization interfaces of the cerevisia, the budding yeast, people could mutate these residues in yeast and show that if you impair oligomerization of yeast IR1, it does not turn on the signaling cascade. Therefore, suggesting that really oligomerization is instrumental for IR1 output. However, in human IR1 crystal structure, we didn't have the information about the oligomerization interfaces. That's why we couldn't test the importance of oligomerization for IR1 function. To do that, I have combined information from NMR data that we have, and I had to also increase a little bit information about the surfaces that might be involved in IR1 oligomerization. To do that, I have performed cross-linking coupled to mass spectrometry approaches. And in this context, you see chemical cross-linkers
that basically links lysine residues with each other. And for these experiments, what we have done is that we have identified the cross-link sites that is only found in IRE1 tetramers and that are absent in IRE1 dimers and monomers to prevent, basically to differentiate intra-cross-linking versus inter-cross-linking. And when we looked at the cross-linking site that is only found in IRE1 in the tetrameric state, we have seen that these cross-linking sites mapped really close to the alpha helix that I told you about, that is changing conformation upon peptide binding due to allosteric coupling with the luminal domain's core. And that was interesting. The most interesting thing that we observed there is that there were a lot of unstructured region, there were a lot of lysines that were part of the unstructured region that was in the vicinity of these crossing sites. And of course, to test if they are real, if they have really important function for IRE1 oligomerization, we mutated some of the hydrophobic residues mapping to these unstructured parts. And we wanted to see if we could impair the oligomerization of IRE1 in solution. To do that, we have performed another experiment that's called analytical ultracentrifugation sedimentation velocity experiments. Here I am showing you the wild-type IRE1 luminal domain that is basically run through the analytical ultracentrifugation experiments at different IRE1 concentrations. Analytical ultracentrifugation experiment basically defines the size and shape of a molecule. It gives you a sedimentation value that depends on both size and shape of a molecule. And from that, you can predict if this molecule is found in solution as a monomer, dimer, or tetramer. As you see in the light gray line here, at 5 micromolar IRE1 concentration, this protein is found mostly as a dimer. However, if you increase the concentration of the protein to 25 to 75 micromolar, the protein starts to form tetramers and larger oligomeric states. Again, supporting our evidence that this protein can really be found in monomer, dimer, tetramer equilibrium, and this alpha helix that was suggested to prevent oligomerization can adapt to different structures. And the next thing we have done is that we wanted to repeat this experiment for the mutant that we generated that we predicted to impair oligomerization. And we call this mutant interface 2 mutant because we call the dimerization interface interface 1 and oligomerization interface 2. And when we have done this experiment, an analytical ultracentrifugation experiment, it's the same concentration of IRE1 in the wild type context where it forms dimers and tetramers. And when we put the interface 2 mutant to the experiment at the same concentration, we have only seen that the mutant basically only forms dimers, and it is basically impaired in formation of tetramers, which was quite satisfactory because then it's also validated that the cross-linking coupled to mass spec experiments where we met the oligomerization interfaces are valid, and via impairing those interfaces, you can impair oligomerization. But of course, I have to say that we have done all these experiments in the in vitro context, and we wanted to test in vivo. One more thing before that we wanted to test was that we wanted to test whether these dimers can bind to misfolded proteins, this interface 2 mutant, because we wanted to see if we impair the protein structure so that it prevents the dimer binding to the misfolded polypeptides. We have done an experiment where we compared the binding affinity of IRE1 for a model misfolded protein with the interface 2 mutant. We have seen that there was no difference in the binding affinity, suggesting that the dimers can bind to the dimer is the unit that can recognize polypeptides, and we had then a mutant that we can differentiate peptide binding from oligomerization. Again, as I told you that this oligomerization interface, up to now we have mapped it in vitro and we have tested in vitro, and we wanted to see whether this interface 2 mutant is functional in the cells. And to be able to do that, we have basically performed some cellular assays. And the first assay that we performed was that, as I told you earlier, is that we can basically induce formation of these large clusters of IRE1 during ER stress. And what we do in this context is that for this experiment, we used IRE1 knockout mouse embryonic fibroblasts. And in the left, basically, we have introduced wild-type IRE1 that is tagged with GFP to the cells. The reason why we have done that is that we didn't want any IRE1 to be present in the cells to interfere with our assays. And when we have done that,
if you basically, again, express this protein and induce ER stress, I have to say that both of these experiments are done upon ER stress induction, where we, again, impaired protein folding in the ER using basically drugs, the tunicamycin that impairs aniline glycosylation. And when we have done that, we see that this protein basically forms this large puncta that is, again, suggesting the active IRE1 entities. And then the next thing, of course, next question was that whether IRE1 interface 2 mutant can form any puncta upon ER stress. And we have done the same experiment. We have used this IRE1 knockout mouse embryonic fibroblasts, where we have basically introduced IRE1 interface 2 mutant, again with a GFP. As you see here, these mouse embryonic fibroblasts are showing like beautiful ER staining as usual, and however, this protein does not form any puncta during ER stress. Of course, you can tell to yourselves it's plausible that this protein, yes, doesn't form any oligomeric states, but is it functional? Because you can also say that maybe it doesn't need to form this large puncta to fulfill its function. To do that, we have performed enzymatic assays to look at both for IRE1's RNase and kinase activity. Here I am showing you an assay that we looked at IRE1's RNase activity. This is called semi-quantitative polymerase chain reaction, where we basically generate primers to be able to differentiate between spliced and unspliced XPP1 mRNA, which is the direct target of IRE1's RNase output. As you see in the control context in the wild-type cells, IRE1 doesn't initiate the splicing of XPP1 mRNA. XPP1 is found in this unspliced form. However, when you induce ER stress, after 2 hours, you start seeing the spliced form of XPP1 mRNA when you do this experiment. And 4 hours, you see the splicing efficiency increases a little bit. However, if you use cells that you introduce the interface 2 mutant, you see that the spliced form never appears, suggesting that the IRE1's RNase activity is completely abolished in the interface 2 mutant context. I have to say that the protein expression levels are exactly the same. We have confirmed it using Western blot analysis, and then we have seen that the protein is happy also in vitro, and it doesn't impair protein function. That's why you are not seeing this. And another thing we have done is that we wanted to understand whether the RNase activity is impacted, but for example, kinase activity is intact. To test this, we have used Western blot analysis, where we used an antibody against the phosphorylated IRE1. IRE1, like every kinase, has an activation loop that is phosphorylated upon its activation. And we have, our collaborators in Avi Ashkenazi's lab generated antibody that is specific to this phosphorylated peptide. And what we have done in our experiments was that we have basically, when we have induced ER stress in the wild-type context, we have seen that in the absence of stress, the phospho-IRE1 antibody doesn't recognize IRE1. However, when you induce ER stress at 2 and 4 hours, you start seeing this band coming from the active phosphorylated IRE1 pool. However, if you do this experiment in the interface 2 mutant, you do not see appearance of any phosphorylated protein in a stress-dependent manner, suggesting that interface 2 mutant also fails to perform autophosphorylation of the kinase domains, which suggests that the oligomerization is important for first autophosphorylation, and this way important for the RNase activity. With that, I would like to conclude that, today I tried to convince you that misfolded polypeptides accumulating in the endoplasmic reticulum act as direct ligands of IRE1 pathway, because they bind to the luminal domain and induce its oligomerization. And there is allosteric coupling between the peptide binding to the center of IRE1's MHC-like group and oligomerization interfaces, which results IRE1 oligomerization. And luminal domain, ER luminal domain driven oligomerization of IRE1 is crucial for IRE1 function in cells. With that, I have to thank all my lab. We are continuing to dissect this work further in my own lab, but most of the work that I have shown you today has been conducted in the Peter Walters lab at UCSF, who is my postdoctoral supervisor. And in my lab, currently, we are going forward with looking at different aspects of IRE1 signaling and how it is activated and inactivated during stress. With that, I'm happy to take your questions, and thanks for listening.
Elif Hocam, değerli bilgileriniz ve çalışmalarınızı bizlere aktardığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Dilerseniz soru cevap kısmına geçebiliriz. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben öncelikle kendim sormak istiyorum. Ben Integrated Stress Response çalışıyorum ve PERK yolağını çalışıyorum işin aslı. Çok ilgili olmayabilir ama sizinle de. ER Stress ve Integrated Stress Response'u ayrı düşünmek mümkün, yoksa ikisi aslında ER Homeostasis için birlikte çalışan sistemler midir? Ayrı düşündüğün... Biliyorsunuz Integrated Stress Response 4 farklı kinaz tarafından aktive edilebiliyor. Evet. O yüzden inputlar farklı olabiliyor her koşulda. Eğer input ER stress değilse, for example, bunun mesela oksidatif stres olabilir, amino asit starvation olabilir. Bu noktada tabii ki ER stres diyalogları aktive olmuyor. Sadece PERK yerine başka kinazlar aktive olup Integrated Stress Response'ı aktive edebiliyorlar. O yüzden hani farklılıkları var birbirleriyle. Kesinlikle düşünülebilir, yani birbirinden ayrı da düşünülebilir bunlar. Teşekkür ederim cevabınız için. Diğer bir sorumuz. UPR'da çalışmalar genellikle IRE1 odaklı oluyor. Nedeni hakkında bilgi verebilir misiniz? Nedeni muhtemelen bunun çok fazla nedenlerinden biri bunun evolutionary conservation. Hani çok hem Maya'da bulunduğu için hem insanda bulunduğu için daha çok bilgi var elimizde. Ondan başka bana sorarsanız aslında diğer yolaklar da gayet çok ilginç. Muhtemelen insanlar bilim yaparken ellerinde olan bilginin üzerine kuruyorlar deneylerini ve bu da bir şekilde bir şey yaratıyor, yani hani IRE1 tarafına gitme. Ama PERK de IRE1 kadar ilginç, ATF6 de aynı şekilde ilginç. Ama biraz da muhtemelen hani hangisinin daha kolay çalışılabildiğiyle de ilgili. ATF6 mesela zor çalışılabilen bir protein. Hani o da bunun içinde rol oynuyor bana sorarsanız. Teşekkürler cevabınız için. Hocam bir diğer sorumuz, IRE1'ın downstream'de regulated IRE1 dependent decay ya da TREF2 ya da XBB1 splice yolakları var. Bunun seçimi neye göre olmakta? Hangi yolak ne zaman aktive oluyor acaba? Bu çok güzel bir soru ve bu yani en önemli sorulardan biri şu an hani çalışma yaptığımız konularda, yani unfolded proteinin en önemli sorularından biri. Çünkü insanlar anlamaya çalışıyorlar ki eğer RID ve XBP1 splicing birbirlerinden ayrıştırabiliyorsak bu functional outputları bir şekilde belki terapötik bir şey bulabiliriz. İnsanlar hani deney koşullarında mesela nöropatoloji, işte farklı kuramadım cümleyi. Farklı hastalıklarda falan test ederken insanlar bazen XBP1'ın cytoprotective bir rolü olduğunu ve işte RID'in apoptotik bir rolü olduğunu falan söylüyorlar. Ve bunları birbirinden ayrıştırabilmek çok önemli. Ama şu an mekanistik olarak hani IRE1'ın oligomerleri mi XBP1'ı kesiyor? IRE1'ın dimerleri mi RID'i gerçekleştiriyor? Bu çok iyi bilinmiyor. Yeni yayınlar biraz işte bazı yayınlar işte dimerler daha çok RID üzerinden gidiyor. İşte oligomerler XBP1 splicing için önemli falan dese de hani bunları birbirinden ayrıştıran çok net bir data yok elimizde şu an. O yüzden daha çok çalışılması gerekiyor bunu anlayabilmek için. O yüzden bilemiyoruz yani. TREF'de oligomerization dependent olduğu söyleniyor ama TREF bağlanıyor mu? Hangi noktada bağlanıyor? IRE1'ın subkompleksleri mi TREF'e bağlanıyor? Kolekolizasyon hücrede başka yerlerde mi olabiliyor mesela? Onlar falan bilinmiyor. Teşekkürler cevabınız için hocam. Bir katılımcımızın sorusu var. Merhaba hocam. XBP1 splice ve XBP1 unsplice'ın IRE1 için gösterdiği etkiler aynı yönde mi yoksa ters yöne mi etki eder? Ayrıca XBP1'ını yüzdede kaçlık jelde yürüterek bu net bandı aldınız acaba? XBP1 unspliced'ın etkileri. XBP1 unspliced sentezleniyor aslına bakarsanız. Hani Maya'da sentezlenmiyor ama insanda unspliced sentezleniyor ve bazı yayınlar bu XBP1 unspliced'ın bir şekilde negatif regulator olarak çalıştığını söylüyor. Hani böyle bir etkisi olabilir.
Ama yani çok da bunun üzerine çok fazla yayında bugüne kadar gösterilmedi. Gösterdiği etkiler aynı yönde mi? Aynı, yani XB1 unspliced çok fazla etki gösteremiyor. Sadece işini yapamıyor yani. DNA'ya falan bağlanıp işini yapamıyor. Bir negatif, o yüzden negatif regulator olarak çalıştığı söyleniyor. XB1'ı yüzde kaçlık celde yürüttük? Biz %15'lik celde yürütüyoruz bunları. Şu an quantitative real-time PCR falan da yapıyoruz genelde. Artık bu jelleri yürütmüyoruz. Daha o taraflara da gidiyoruz. Ondan da isterseniz hani bana yazıp ben size detaylı protokolü verebilirim. Çok teşekkürler cevabınız için hocam. Bir diğer sorumuz, UPR sensörleri ve immunoglobulin heavy chain protein arasındaki ilişki hastalıklar için hedeflenebilir bir yaklaşım mıdır? Bu tabii GRP 76 olarak. GRP 78 işte onun diğer bir adı da BIP. Hastalıklar için tabii ki şöyle bir şey var. Şu an yine literatürdeki model şu: BIP IR1'a bağlanıyor ve BIP IR1'ı inaktif durumda tutuyor. Bir inaktif koşulda tutuyor ve IR1 aktive olamıyor BIP eğer yeterli BIP varsa hücrede. ER stres kondisyonlarında BIP IR1'dan ayrılıyor. Bu IR1'ın aktive olmasına sebep oluyor. Yani modellerden biri de bu. Ben çok fazla girmek istemedim bütün modellere zaman açısından. Bir şekilde tabii şu an hani yine bu ilişki, IR1 ile BIP arasındaki ilişki yıllardır bilinen bir ilişki. 2002 yılında Anne Bartolotti'nin yayını direkt gösterdi. Yani IR1 stress dependent şekilde BIP'ten ayrılıyor diye. Ama bu ilişkinin nasıl olduğu, yani atomik bir ilişki hakkında bilgimiz yok. Eğer böyle bir ilişkimiz, böyle bir bilgimiz olsa çok mükemmel bir şey olabilirdi. Mesela o IR1 ile BIP'in bağlanma, nasıl bağlandığını, birbirine nasıl bağlandığını gösterebilsek, muhtemelen small molecule inhibitorları oraya bağlanıp da onların bağlanmasını engelleyen küçük moleküller yaratılabilir ve bu şekilde IR1 ile BIP'in birbirinden bağlanması engellenip hem de IR1-BIP ilişkisinin önemi de hani anlaşılabilir. Ama bu tür deneyler henüz yani bir şekilde bu structure elimizde yok. Bu yapı, hala kimse bu yapıya ulaşamadı. Bunun üzerinde de çalışıyoruz işte zaten. Ama biraz zorlu bir topik diyeyim size. O yüzden henüz kimse bunu elde edemedi. Ama eğer elde edebilirsek ve birbirine bağlanmasını kesinlikle hani engelleyebilirsek, tabii bu ilginç bir terapötik target olabilir. Çünkü IR1'ı belki aktive edebiliriz. Constitutive activation sağlayabiliriz IR1'ı. Bu noktada belki, çünkü insanlar gösterdi, bazı küçük kinazına IR1'ın ne diyeyim ben size, pocket'ına bağlanan küçük moleküller var ve bu moleküller IR1'ı allosterik bir şekilde aktive edebiliyor. Ve bazı yine metabolik ve kanser koşullarında bunun hücre için avantaj sağladığı görülebiliyor. Hani tabii ki bu different disease durumlarında farklı outcome'lar var maalesef. Hani bazı hücreler yaşıyor, bazıları ölüyor ve bunu terapötik ne kadar avantaj sağlayabilecek henüz kesin kanıtlanmadı. Ama ilginç bir şey olabilir tabii ki, kesinlikle. Teşekkür ederiz cevabınız için hocam. Benzer bir sorumuz var. Human leukocyte antijenlerle ilgili. Bazıları yavaş katlandığı için peptidon sunumları değişiyor ve ER strese neden oluyor. Bu homeostasis sağlamak için nasıl hedeflenebilir sizce? Romatoid artritte mesela HLA-27 bağlantısı kurulmuş yavaş katlandığı için. Atıyorum. Hani bu güzel bir bilgi midir, iyi bir bilgi midir yol almak için? Nasıl bir yol izlenebilir sizce? Bana sorarsanız bu koşullarda muhtemelen IR1'ın hani spesifik aktivasyonu ER stres independent, ER stres dışında bir aktivasyonu sağlayabilmek iyi bir yöntem olabilir bana sorarsanız. Çünkü bu şekilde protein katlanma ne diyeyim ben sana, şaperonları falan overexpress ettiğiniz için UPR'la you increase the protein folding capacity. Yani bu şekilde de hani hücrenin belki o proteinlerin katlanmasına yardım edeceksiniz. Çünkü muhtemelen o proteinlerin katlanamamasının nedeni belli folding enzimlerinin hücrede yeterli seviyede bulunamaması. Ve o seviyeyi yukarı çıkartırsak muhtemelen o proteinler hep yani mutlu bir şekilde katlanacaklar, gittikleri yerlere gidecekler ve terapötik bir şekilde bir yardım alabileceğiz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam cevabınız için. Bir diğer sorumuz, hücre tipleri ve ER stres süresine göre
UPR değişmekte midir? ER strese duyarlı hücreler bulunmakta mıdır? Bu bilgiyi tam olarak elde edebildik mi şu aşamada? Tabii ki farklı hücrelerin ER strese sensitiviteleri farklı. Bunu kendimiz hayvandan direkt izole etmesek bile mesela kanser hücrelerinde bunu görebiliyoruz. Bazı hücreler tamamen ER strese çok değil, sensitif değil ve bunu bir şekilde bunun nedenlerinden biri dediğiniz gibi işte şaperonların farklı seviyede sentezlenmesi ve genelde ER associated degradation mekanizmalarında çok farklı çalışması. Bu mekanizmalar çok iyi çalıştığı zaman istediğiniz kadar unfolded proteini express etmeye çalışın. Tamamen bu proteinler çok hızlı bir şekilde hücre tarafından elimine ediliyorlar, degrade oluyorlar. Ve bu şekilde tabii sorun yaşamıyorsunuz. Hani hücreden hücreye bu kapasitelerde farklılık var. Çünkü bunların expression level'ları farklı, farklı izoformların expression'ları farklı ve bunlar tamamen bu şeyi değiştiriyor yani nasıl, ne şekilde respond ettiklerini. Ve zamana göre de değişiyor tabii ki bu. Çünkü farklı signaling cascade'ler kick in edebiliyor. Hani anladığınız kadarıyla işte PERK dependency versus IR1 ATF6, they contribute differentially in a time dependent manner. And this also of course causes differences in a tissue dependent manner. Aynen öyle hocam. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Bir diğer sorumuz da özellikle IR1 ile NLRP3 diyeyim, inflamozom olarak. İnflamatuar hastalıklarla ilişkisini kurabildiniz mi? Ya da bu yol alan inflamozomlarla ve hastalıklarla dinamiği nasıldır? Yani şu an yine literatürde insanlar bir şekilde inflammation'ı arttırdığını söylüyor bunların aktivasyonunu. Ama tamamen mekanistik anlamda hani ne şekilde bu yapılıyor bu tamamen çözülmüş değil. Ama bu şekilde yine işte en önemli bence çalışma yollarından, gidilecek çalışma yollarından biri de bu yani. Hani nasıl inflamasyonu arttırıyor ve bu hastalıklarda çok kötü bir şey. Hani obezitede olsun vesaire de olsun farklı hücre tiplerinde, doku tiplerinde bunun çok yani sorun yarattığı bilindiği için çalışılması gereken bir konu ama hani bizim de genelde çok üzerinde durduğumuz bir konu değil bana hani eğer şey olmam gerekirse size bir fikrim vermem gerekirse yani çok çalıştığımız bir konu değil ama çalışılan bir konu. Ama anladığım kadarıyla literatürde çözülmüş bir şey değil henüz. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz cevap için. Bir diğer soru tüm UPR sensörlerini içermekte. Adaptif ya da terminal UPR seçeneği neye göre oluyor? Çünkü ER Homeostasisi bildiğiniz gibi hücre kaderinde etkili ve ya hücre ölüme gidecek ya da ortama adapte olacak. Bu noktadaki dinamikler belirlendi mi acaba? Adaptif ve terminal UPR seçimi konusunda. Genel olarak hani son yayınlardan birinde mesela görüldü. IR1'ın DR5 diye bir tane Death Receptor 5 diye bir tane molekül var. Bu protein normalde hücrenin dışından gelen ulaklarla aktive oluyor. Ama insanlar gösterdi ki bunu ER stres koşullarında bu protein extrinsic bir sinyal olmadan da aktive olabiliyor. Ve bu durumda aktive olduğu zaman hücreyi öldürmeye başlıyor. Hücre ölüyor. Apoptotik output çıkıyor. İnsanlar DR5'ın PERK branch'i tarafından regüle ettiğini gösterdiler. PERK DR5'ı regüle ediyor, overexpression'ını sağlıyor ve bu şekilde daha fazla DR5 olunca hücrede daha fazla apoptotik output'a sebep veriyor. Ama IR1 ilginç bir şekilde aynı yayın, bu Science yayını birkaç sene önce çıkan aynı yayın gösteriyor ki IR1'ın read aktivitesi DR5'ın mRNA'sını kesiyor. İlk yani early stress durumunda, erken stres koşullarında IR1 aktif bu mRNA'yı kesiyor. O yüzden apoptotik hücre ölümünü engelliyor. Ama eğer ER stres kronikse, akut değilse ve bu noktada çözümlenemediyse bu transcription response, transcription PERK regulated response bir şekilde bu DR5'ın seviyelerini öyle bir arttırıyor ki DR5 yeterince sentezlenebiliyor ve hücre ölümüne sebep veriyor. O yüzden hani birbirleriyle çok fazla crosstalk var ve bir sürü feedback mekanizmaları var. Yeni anlaşılıyor. O yüzden çok ilginç. Evet. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz cevap için. Hemen notumu da aldım. Kendim de ilgi alanım olduğu için inceleyeceğim. Sağ olun. Bir diğer sorumuz da hocam.
ER homeostasisi ile lipid metabolizması arasında bir ilişki bulunmakta mıdır? Kas hastalıkları ile ilişkilendirebilir miyiz diye bir sorumuz var. Bu çok ilginç bir soru ve bu bizim de labda şu an çalışmaya başladığımız bir soru. Genel, yani yakın zamanlarda yine 5-6 sene önce yavaş yavaş insanlar lipid metabolizmasındaki homeostatik sorunların da bu unfolded protein response'u aktive ettiğini göstermeye başladı. Bunu genelde ne yapıyorlar? Hücreleri farklı lipidlerle lipid veriyorlar, saturated lipidler veriyorlar. Bakıyorlar ki unfolded protein response aktive olmuş. Ondan sonra işte farklı yine mayada da gösterildi bu. Mayada da lipid metabolizmasını bir şekilde bozduğunuz zaman bu sadece IR1 yola direkt aktive oluyor. Tamamen şunun hani nasıl olduğu bilinmiyor ve fizyolojik koşullarda nasıl olduğu da çok iyi anlaşılmamış. Ama mesela Gökhan Hotomiştigil'in de bu metabolik hastalıklarda direkt yani lipid metabolizmasındaki bozulmanın UPR'ı aktive ettiğini gösteriyor. Çünkü bu işte kalsiyum homeostasisi sağlayan transport mekanizmaları falan bozulduğu zaman ER strese sebep oluyor. Yani birbiri içine çok giriyor bu tür şeyler. Ama direkt lipidler bu unfolded protein response'u aktive ediyor mu etmiyor mu şu an çok çalışılan bir konu. Geçenlerde bir Cell Reports'ta bir yayın çıktı mesela. ATF6'in steroide bağlandığını gösteriyorlar ve bu çok spesifik ve bu steroldeki artışın veya azalışın onu aktive edebildiğini söylüyor bu yayın. Ve bu yüzden yeni yayınlar lipid metabolizmasının da bu unfolded protein response'u feed ettiğini, bir şekilde aktive ettiğini ve yeni aynı şekilde ne diyeyim ben size, bu mayada çıkan bir yayında gösterdiler ki eğer lipid metabolizmasını bir şekilde bozarsanız veya işte unfolded protein response'u başka şekilde aktive ederseniz transcriptional response farklı. Farklı genleri aktive ediyor UPR. Bu da çok ilginç. Ama bunlar şu an çalışılan konular ve ilginç yeni datalar geliyor elimize. Literatürde. Teşekkür ederiz hocam. Bir katılımcımız sormuş. Öncelikle sunum için çok teşekkürler hocam. Uzun kodlanmayan RNA'ların ER stresi ya da proteinlerin aktivasyonlarına etkisi hakkında bir araştırmanız var mıdır? Tekrar teşekkürler. Ya bizim labımızda şu an bu yok ama biz bilmiyorum eğer okuduysanız ben başka bir Peter Walter'ın labında başka bir postdoc Diego Acosta-Alvear ile birlikte biz IR1'a bağlanan RNA'ları bulmaya çalıştık. Bunun için cross-linking couple to RNA sekanslama diye bir denilen bir metot var. Onu uyguladık. Onu yaparak bazı işte uzun kodlanamayan RNA'ların IR1'ın RNA'sine bağlandığını gösterdik. Hani ama bunun arkasından gidip de bunların fizyolojik veya fonksiyonel bir anlamı var mı ona bakmadık. Ama insanlar mesela microRNA'lere bakıyorlar ve bazen görüyorlar microRNA'ler IR1 tarafından kesiliyor ve bir şekilde o da post-transcriptional bir response'a katkıda bulunduğunu gösterler. Ama uzun kodlanamayan RNA'larla ilgili çok bir yayın yok ve biz de kendimiz çalışmıyoruz şu an. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Bir diğer sorumuz da IRE1 ile ilgili 2 mutant buldunuz ve bunların aslında fonksiyonel olmadığını söylediniz. SMP ya da CNV çalışmalarınız var mıdır genetik olarak transkriptom anlamında? Bunlarda acaba bir fonksiyon değişikliği olabilir mi sensör bozukluğu açısından? Bu ilginç, evet. Onlar üzerine transkripton falan yapmadık. Çünkü IR1'ın hani çalışmadığını gösterince şeye bakmadık. Ama bir şey söyleyeceğim size. Sadece targeted yani birkaç tane qPCR deneyi yaptık. XBP1'ı kesmiyor ve bazı read targetlarını da kesmiyor. Onu gösterdiğimiz için çok devam etmedik bunun üzerine. Yine de ilginç bir soru. Hani acaba IR1'ı inaktive ettiğinizde başka şeyler de aktive oluyor mu? Çünkü IR1 mesela bu IR1'ın dimerize olduğunu biliyoruz. Hani IR1 dimer oluşturduğunda belki farklı signalin kasketlerini yeniden tetikleyebiliyor mu? Dediğiniz gibi traf bağlanması vesaire bunlara bakılabilir ama arkasından gitmedik çok fazla. Teşekkürler cevabınız için hocam. ER homeostasisinin kanser hücrelerinin proliferasyon ve sağ kalınımdaki etkisi nedir diye bir diğer sorumuzu iletmek isterim. Genelde insanlar hani işte benim yine her zaman bu işte kanser olsun, farklı hastalıklar olsun sonuçlar fark gösterebiliyor. Mesela multiple myeloma diye bir kanser tipi var.
IR1 burada hiperaktife oluyor multiple myelomada. Bunlar antibody secreting hücreleri, antibody sentezleyen hücreler. Bir şekilde düzgün bir şekilde sentezleyemiyorlar antibodyleri ve bu ER strese sebep veriyor. Ve IR1 bu hücrelerde 100 kat daha fazla ekspres ediyor bazı tiplerinde. Yani 20'den 100'e kadar çıkabiliyor. Onlara baktığınızda mesela yeni yayınlardan bir tanesi IR1'ı inhibe ettiğinizde bunun ölümüne sebep veriyor. İnsanlar eskiden proteozom inhibitörleri kullanıyorlardı bu multiple myelomayı tedavi etmek için. Çünkü hani ER homeostasis biraz daha iterseniz hücre ölüme gidiyor. Ama bu genelde rezistan, direniş kazandırıyor hücrelere. Bir süre sonra hani hastalar iyiye gitse bile bir noktadan sonra direniş kazanıyor hücreler ve hastanın hayat yani uzatamıyorsunuz ömrünü. Ama şimdi dual terapi diye bir şey geliştirdiler. İnsanlar hem IR1 inhibitörleri hem de bu işte bortezomib denilen proteozom inhibitörlerini birlikte kullandıklarında hani terapötik bir yardım sağlıyor bu insanlara. O yüzden hani o tür hastalıklarda görüyoruz IR1'ı inhibite etmenin yararlarını. Bu demek oluyor ki IR1 o kanser hücresinin muhtemelen büyümesine, prolife olmasına yardımcı oluyor. Teşekkürler cevabınız için hocam. Bir diğer sorumuz da yine tüm UPR sensörleriyle ilgili Golgi aparatıyla bir ilişkileri bulunmakta mıdır? Golgi disfonksiyonu ve UPR cevap arasında bir karşılıklı etkileşim hastalıklara neden olabilmekte midir? Ya bu çok ilginç bir soru. Hani sonuçta insanlar yeni bu genelde yine de mayada. Neden mayada diyorsunuz? Çünkü genelde işte mayada çok fazla bu genetik screen vesaire gibi şeyler yapması çok daha kolay. Çünkü çok daha kolay manipüle edilebiliyor bu maya. O yüzden bu mayalarda yeni gösterildi. İnsanlar görüyor ki hani Golgi'de de bir sorun yaşadığında bir respons oluşturuluyor. Nasıl bu iki respons birbirleriyle konuşuyor? Bu çok iyi henüz anlaşılmış değil şu aşamada. Çünkü bunlar çok yeni yayınlar. Ama bana sorarsanız tabii ki IR1 vesaire hepsi bunların ER'da, IR1 ve PERK ER'da kalmasına rağmen ATF6 ER'dan Golgi'ye seyahat ediyor ER stres durumunda ve orada 2 tane protez var, PERK'ü kesiyor. Belki de hani PERK'ün bu işte daha fazla rolü olabilir diye düşünüyorum ama çok fazla çalışılmış şeyler değil. Teşekkürler hocam cevabınız için. Genel bir soru ama ER stresiyle otofaji arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? bu da tabii ki çok önemli bir soru. Bu otofaji reseptörleri vesaire ve birkaç tane işte ER-phagy reseptörlerinin bazıları ER stres durumunda yine çok ne diyeyim ben size UPR targetları, UPR'ın targetları olduğu görülüyor. Yani ER stres olduğu zaman bu otofaji reseptörlerini sentezlenmesini arttırıyorsunuz ki bir şekilde ER'da sorun çıktığında o hem lipidleri hem de agregatleri ortadan kaldırabilmek için. Yani böyle bir ilişki kesinlikle var. Ve insanlar yeni farklı ER-phagy reseptörleri görüyor. Mesela burada Yasin yarın konuşacaktır muhtemelen bu konuda. Hani ondan da dinlersiniz. Yeni farklı reseptörlerle bulunuyor, keşfediliyor. Teşekkür ederiz cevabınız için hocam. Bir diğer sorumuzda ER ilişkili şaperonlar hastalıklarda biomarker olarak kullanılabilir mi? İnsanlar bu çok ilginç bir şekilde mesela bu şaperonlar genelde endoplazmik retikulumdan Golgi'ye seyahat edebiliyor ve Golgi'den geri dönüyor normalde ER'a. Bunların KDL diye sekansları var. Golgi'den retrieval oluyor ki hani secrete etmeyin bunları, hücrenin dışına atmayın çünkü bunlara ihtiyacınız var. Ama kanserde falan bunların genelde hücre dışına salgılandığı gösteriliyor. Ve bunları da marker olarak kullanmayı amaçlıyor insanlar. O yüzden hani bazı kanser tiplerinde işte BIP, GRP94 gibi şeylerin hücrenin dışında görüldüğünde kanser dediğiniz gibi biomarker'ı kullanmasına dair yayınlar var. Teşekkür ederiz cevabınız için hocam. Katılımcılarımızdan gelen bir sorumuz var. Öncelikle değerli bilgilerinizle bizi aydınlattığınız için çok teşekkürler hocam. Hücredeki proteinlerin denatürasyonu da ER stresine sebep olup IRA1'ı aktive edebilir mi? Kesinlikle aktive edebilir. Mesela bazı yayınlarda insanlar işte, evet 2-3 sene önce eLife'da bir yayında misfolded yani denatüre olmuş versiyonlu hücrenin bir hücrede ekspres ettiğinizde
onun UPR'ı direkt aktive ettiği görülüyor. Ve insanlar bunu farklı proteinlerle de yapıyorlar işte model olarak. Kesinlikle o şekilde direkt aktivasyon da var. Bunun nedenlerinden biri şu olabilir, işte BIP bu denatüre olmuş proteinlere bağlanıyor. O yüzden IR1'ı inaktive edemiyor. Ve diğer modelde bizim ortaya attığımız model IR1 bunlara direkt bağlanıp da aktive olabilir. Ama iki durumda da ne olursa olsun UPR'ın aktive olduğunu görüyoruz. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz da yine katılımcılarımızdan. Miyelom terapi hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Kullanımda mıdır? Şu an hani insanlarla kullanıldığı farklı ne diyeyim ben size, işte Novartis vesaire, tam olarak Novartis bu konuda çalışıyor bilmiyorum ama farklı büyük şirketler insanlarda kullanılmayı amaçlayan moleküller geliştirmeye çalışıyorlar. Bulunan bu moleküllerin tek bir dezavantajı, hani vücutta ne kadar aktif kalıyor, parçalanıyor mu vücutta, o tür şeyler, hani istediğiniz hücreye gidebiliyor mu, gitmiyor mu vesaire. Çünkü bütün bu yayınlar şu an ne diyeyim ben size, farede ve farede de çok iyi ve spesifisite görülmedi henüz. Çünkü başka moleküllere de bağlanıp, hani lipidlere vesaire bağlanıp konsantrasyonları falan düşebiliyor vesaire. Onlar çalışılıyor şu an, anlayacağınız. O yüzden daha insanları terapiye gitmedi. Daha aktif molekülü bulmaya çalışıyor insanlar bir şekilde kimyayla. Orada o noktadayız. Hocam yine katılımcılarımızdan bir sorumuz var. Oksidatif endoplazmik retikulum stresi iletişiminde mitokondriyal cevap başladığında IR1 yanıta büyük katkılar sunuyor mu? Mitokondriyal cevapta IR1'ın katkısı. Yani IR1'ın yakın zamanda şöyle bir şey bulundu. IR1'ın MAM diye ER Mitochondrial Associated Membrane'lerde bulunduğu söyleniyor. Yeni yayınlardan bir tanesinde. Hani bu şekilde de ATP ve kalsiyum homeostasisine yardımcı olduğu söylendi o yayınlarda. Hani belki bir şekilde ona katkıda bulunuyor olabilir. Inositol trifosfat reseptörü var orada. Folding'ine veya işte assembly'sine yardımcı olarak bir şekilde buna etki gösteriyor olabilir. Onun dışında çok fazla bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Sorunun devamı da var hocam ve son sorumuz. Bir de yayınlarda XBB1 hakkında unexpected sonuçlar okuyoruz. Sizin bu konuda beklenmediğiniz sonuçlarınız oldu mu diye sormuş katılımcımız. Unexpected. Yani çok fazla farklı, hani size şöyle söyleyeyim, farklı disease kontekstlerinde falan çalışmadığımız için genelde bizim çalıştığımız hücrelerde hep expected sonuçlar veriyor. XBB1 ona bakarsanız ve biz genelde de hani şu ana kadar çok fazla XBB1'ın downstream signaling'ini değil de hani XBB1'dan önce nasıl sinyal hücre tarafından algılanıyor onu çalıştığımız için hani o tarafa çok fazla gitmedik, doğruyu söylemek gerekirse. Hani o belki bundan sonraki zamanlarda gideceğimiz bir yol. Hocam çok teşekkür ederiz katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Sizi aramızda görmekten çok mutluluk duyduk. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz. Ben de sizinle tanıştığım için çok sevindim. Yani size iki boyutlu görebildiğim için. Kendinize çok ve dediğiniz gibi eğer sorularınız olursa belki daha detaylı cevap verebilirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. İyi günler hocam. Teşekkür ediyoruz tekrar.